madhabahu yako Mungu, na mwili wangu ni hekalu lako Roho, umeniumba mimi. The Bible says, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. Then a great multitude followed him, because they saw his signs which he had performed on those who were deceased. And verse number 3 says, Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. And now the Passover, a feast of the Jews, was near. And Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that we may eat?" But this he said to test him, for he himself knew what he will do. For he himself knew what he will do. So there is nothing that gets God by surprise. Hakuna kitakachompata Mungu pasipo kujua. He knew what he will do. Verse number 7 says, Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are there among so many?" Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number of 5,000, and Jesus took loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. So when they were filled, he said to the disciples, "Gather up the fragment that remains, so that nothing is lost." Yohana 6:1 Biblia yasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. Na mkutano mkuu wakamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlima, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu wanakuja kwake. Akawaambia Filipo, "Tununue wapi mikate ili hawa wapate kula?" Na hilo alinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalolitenda. 7 Filipo akamjibu, "Mikate ya dinari 200 haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu." Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, "Yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shairi na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa?" Yesu akasema, "Waketisheni watu." Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitoa mikate ile, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki wa kadri alivyowataka. 12 Nao waliposhiba, akawaambia wanafunzi wake, "Kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote." May the Lord bless his word. Bwana alibariki neno lake. It is evident that each and every one of us wants to live a certain life. Ni wazi kila mmoja wetu anakusudia kuishi maisha fulani. On Sunday, the man of God spoke about fighting a good fight. Jumapili iliyopita mtu wa Mungu alizungumza kuhusu kupigana vita vizuri. And he was talking about tithing, na akazungumzia kuhusu kutoa fungu la kumi, which goes hand in hand with giving, ambayo ni sawa sawa na kutoa. And today I want to touch on something that I call dwelling in the place of abundance. Na leo nataka nizungumzie kitu ambayo ni kudumu katika mahali pa utele. Each and every one of us would desire to live or to dwell in a place of abundance. Kila mmoja wetu anakusudia kuishi katika mahali pa utele. The problem that we've always had, na shida ambayo tumekuwa nayo, is having a scarcity mentality. Ni kuwa na mawazo yaliyopungukiwa. At some point in our lives, each and every one of us has fought with this mind, the mindset of scarcity.
Katika maisha yetu kuna wakati tumepigana na hiyo mawazo ya kupungukiwa, whereby it is a mind of not enough for everybody. Ambayo ni mawazo ya haiwatoshi kila mtu. And this is something that we can say we have experienced. Na hii ni kitu ambacho tunasema tumekumbana nacho. In one way or another way, there is some point in life, katika njia moja au nyingine, kuna kiwango cha maisha whereby you are not satisfied with what you have, ambapo hujatoshelezwa na kile ulicho nacho. You look more for more than what you have. Unatafuta zaidi ya ile ambayo uko nayo. At some point in life, kwa kiwango kingine cha maisha, we have found ourselves in a position whereby we are not contented with what we have. Tumejipata katika sehemu ya maisha ambapo hatujatosheka na kile ambacho tunacho. At the same time, na wakati huo we complain of what we have more than what we don't have. Tunadharau kile ambacho tunacho zaidi kuliko kile ambacho hatuna. Yes, I have a job. Ndio nina kazi. But I still complain of the same job. Lakini bado nalalamika kuihusu. I have whatever I have. Nina kile ambacho but I still complain of what I have. Lakini bado nanungunika ninacho hicho. Simply because there is a kind of life that each and every one of us wants to live. Sababu tu ni kwamba kuna maisha fulani ambayo tunakusudia kuishi. But I came to realize, lakini nilikuja kutambua, that our God is a God of too much. Kwamba Mungu wetu ni Mungu wa utele zaidi. He is a God of the overflow. Ni Mungu wa kutiririsha. And so God is not a scarcity God. Na Mungu si Mungu aliyepungukiwa. And it is demonstrated when Jesus saw the disciples coming to him. Na anaashiria wakati Yesu aliona wanafunzi na umati wanamkujia. In John 6:1 we can read. Katika Yohana 6:1. When the people came to him, the multitude came to him. Wakati umati ulimjia, he saw them. Aliwaona. And he saw the need. Na akaona hitaji. Because he knew these people needed something to eat. Kwa sababu alijua hao watu wanahitaji kitu cha kula. And so he asked Philip. Kwa hivyo akamuuliza Filipo, where can we buy bread? Ni wapi tutanunua mikate? Where can we get some food for these people to eat? Tutapata wapi chakula watu hao wale? Now this is where we are going to. Hapa ndipo tunaelekea. Because God is calling us to a place of abundance. Kwa sababu Mungu anatuita mahali pa utele. The purpose of God and the will of God is that you may live a life of abundance. Makusudi ya Mungu ni kwamba tuishi maisha ya utele. It is not the joy of the Lord na si furaha ya Mungu for you to be a beggar in life. Wewe uwe mtu wa kuomba omba maishani. It is not the joy of God in your life sio furaha ya Mungu for you to suffer ili wewe uteseke and have many problems in life. Na uwe na shida nyingi za maisha. But the purpose of God in your life, lakini kusudi la Mungu kwa maisha yako, is that you may live a life of abundance. Ni wewe uishi maisha ya utele. Because you look like your father. Kwa sababu wewe unafanana baba yako. Whatever he has, chochote alicho nacho. The Bible says, linasema in Ephesians 3:20, katika Waefeso 3:20, now to him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Waefeso 3:20 yasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuwayazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Who is able to do exceedingly abundantly? Ambaye anaweza kufanya zaidi kote. Above. Zaidi ya. All that we can think about. Yote ambayo tunaweza kufikiria kuhusu. All that we can ask about. Ama yote ambayo tunaweza kuomba. This is to say, ni kusema, my thinking mawazo yangu of how God is, ya vile Mungu alivyo, or how God is, the abundance of God is, ama jinsi utele wa Mungu ulivyo, is too small. Ni ndogo sana. Because what he thinks of me, kwa sababu mawazo alionayo kwangu, he says, above all that I ask, anasema zaidi ya uombavyo, above all that I think, wala zaidi ya kila ambacho nafikiria, according to the power that work in us, kulingana na nguvu itendayo kazi ndani mwetu. What power works in you? Ni nguvu gani za kutendea kazi? The power of Christ himself in you. Nguvu za Kristo mwenyewe ndani yako. The power of his resurrection. Nguvu za ufufuo wake. That works in you. Itendayo kazi ndani yako. If my father is a beggar, kama baba yangu ni omba omba, then I will be a beggar. Hata mimi nitakuwa omba omba. If my father has great problems, na kama baba yangu ana shida nyingi, I will follow his footsteps. Mimi nitafuata nyayo zake. Now to him, lakini kwetu who sisi, is able to do exceedingly abundantly, kwake yeye awezaye kutenda zaidi, that is your father. Huyo ndiye baba yako. Who is able to do exceedingly, awezaye kutenda zaidi, abundantly, zaidi, above, zaidi, is your father. Ndiye baba yako.
Now he says this. Sema hivi. When Jesus saw these guys coming, Wakati Yesu aliona jamaa hawa wanakuja, he saw the need akaona hitaji, and he told them, akawaambia, look for food. tafuteni chakula. Where can we get food? Tutapata wapi? But because of the scarcity mentality, Lakini kwa sababu ya mawazo they told him, we yaliyopungukiwa, don't have anything here. wakamwambia hatuna chochote hapa. We don't have money Hatuna pesa to buy food for all these people. ya kuwanunulia hawa watu wote chakula. But he was insisting, Lakini akasisitiza, knowing what he was going to do. akijua atakalofanya. Nothing gets him by surprise. Hakuna kinachompata kwa When he kushangazwa. was going there, Alipokuwa he akienda knew there will kule, be a multitude coming after alijua him. kutakuwa na umati hapo. And so when he was sitting there, Alipokuwa he knew akiketi the people pale, will need food to eat. akajua watu watapata And chakula. this is to tell you, Ini kwambia, whatever your life entails, chochote kinachohusiana na maisha yako it is within the reach of God. iko katika uwezo wa God kufikiwa na Mungu. understands you more than you understand Mungu yourself. anakuelewa zaidi He is the unavyojielewa. all-sufficient God, Yeye ni Mungu anayejitosheleza, dwelling in the place of abundance. akiwa anadumu mahali pa utele. It means Yamaanisha, that I am dwelling in a place namaanisha naishi mahali, where I have more than enough. mahali ambapo ninayo zaidi ya kutosha. Look at this. Angalia hii. Elijah the prophet Eliya nabii meets the widow at the Zarephath. anakutana na The widow. mjane pale Zarefati. And so the widow says, Mjane anamwambia, this is what I have. hii tu ndio ninayo, I will cook for you. nitakupikia, We eat together. tule pamoja, Then me and my son, na mimi na mwanangu we die. tufe. Scarcity mentality. Mawazo yaliyopungukiwa. Already the conclusion is, Na kumalizia ni, this is what I have. hii tu ndio ninayo. When we finish this, Tukimaliza, hunger is with us. njaa iko nasi. But look at this. Lakini angalia hii, Whatever happened kile ambacho kinatokea, next inatokea baadaye, was never conceived in the widow's mind. haikuwa ingia katika mawazo ya huyu mjane, That there is something else that this man of God, the prophet of God, can do. ya kwamba kuna kitu kingine ambacho huyu nabii wa Mungu anaweza fanya. And so, whatever she thought, Kwa hivyo kile ambacho this aliwazia, is our last meal. hii ni chakula chetu cha We mwisho, will eat, then we die. tutakula na tufe. Listen to me, somebody. Nisikize mtu, After they ate, baada ya wao there kula was an overflow. kukawa na I kutiririka, said there was an overflow. kukawa na kutiririka. This is something that can happen even in your life Hii ni today. kitu ambayo inaweza tendeka hata kwa maisha yako Because we are leo, serving a God kwa sababu tunamtumikia who is Mungu the same yesterday, ambaye ni yule yule jana, today, leo and forevermore. na hata So milele. whatever he did, Kila alichofanya it is possible to happen even today. yawezekana lifanyike hata It leo. is your faith Ni imani yako that will link yourself to that miracle that you itakayo desire. kuunganisha na muujiza unaotamania. The need Hitaji will connect with the faith that you have. itaunganika na imani ulionayo. Scarcity mentality will tell you that there is nothing that you can achieve Mawazo yaliyopungukiwa yatakwambia hauwezi fanikiwa kwa chochote, because of the circumstance that surrounds you. kwa sababu hali ambazo zinakuzunguka. Scarcity mentality speaks louder Mawazo yaliyopungukiwa yananena kwa sauti ya juu in the arena of the circumstance. katika mkusanyiko wa hali tofauti. It speaks louder Inanena zaidi in the environment that you are in. katika mazingira ambayo uko It ndani. speaks louder Inanena with zaidi the people because of the people you relate with. ya watu, kwa watu, kwa kulingana na watu ambao unahusiana na wao. People that surround you, Watu ambao wamekuzingira they can dictate wanaweza amrisha how you think. vile utakavyofikiria. Listen to me, somebody. Sikize mtu, He told them, give them something to eat. He told them, give them something to eat. akasema wapatie kitu wale. Here is the boy, Hapa kuna mvulana was carried amebeba loaf of bread. mikate. Listen to me. Sikize, You know, there are things you cannot even perceive. kuna vitu ambavyo hauwezi kuwa na mtazamo kwa. Because this boy was carrying, let's say, his lunch. Huyu kijana tuseme alikuwa amebeba chakula chake cha mchana. The ways of God surprises many. Njia za Mungu zinashangaza wengi. His thinking is not our thinking. Mawazo yake sio yetu, His ways are not our ways. njia zake si zetu. He operates on a different level. Yeye anafanya kazi kwa kiwango kingine. What you see as impossible, Kile ambacho unaona hakiwezekani, he sees it as possibility. yeye anaona He inawezekana. sees possibility in the impossible. Anaona kuwezekana ndani ya kutowezekana. Look at this. Tazama hii. Jesus told the people to sit, told the disciples to tell the people to sit down. Yesu akawaambia wanafunzi waambie umati uketi chini. Sit down.
waketi chini. But they are telling the people to sit down. Lakini wanaambia watu waketi chini. Back in their mind, they are asking themselves, now they are sitting down to do what? Lakini kwa mawazo yao wanajiuliza, tunawaambia waketi chini wafanye nini? I think we should have told them to go and, because this is it's just something that can be seen, you know. Pengine tungewaambia waende kwa sababu haya yanaonekana. Go and find food, then come back. Waende wapate chakula kisha warudi. Wherever you will get food, that is your own problem. Popote watapata, hiyo iwe juu yao. But he tells them, tell them to sit down. Lakini anawaambia waketi chini. To give them what? Awapatie nini? Listen to me. Nisikize. After Jesus thanking God for the fish and the bread, baada ya Yesu kumshukuru Mungu kwa samaki na mikate, he gave them. Aliwapa To supply. Wapeane. There was supply. Wakapeana. And there was supply. Na kukawa na kupeana. And there was supply. Na kukawa na kupeana. Bible says, Liasema, there was some fragments that remained. Biblia inasema kuna vipande vilisalia. And he said this. Sema hii, collect all those that have remained. Kusanyeni yote iliyobakia. So that ili kwamba nothing is lost. Tusipoteze chochote. We are serving a God of too much. Tunamtumikia Mungu wa utele zaidi. But not a wasteful God. Lakini si Mungu wa kuharibu. He is a God of too much. Ni Mungu wa utele zaidi. But not a wasteful God. Lakini si Mungu wa kutumia vibaya. You must learn to be a steward. Lazima ujifunze kuwa mtunzi. As a good steward. Uwe mtunzi bora. Who manages the resources of God in a greater way. Ambaye anashughulikia rasilimali za Mungu kwa njia bora. You must learn to be a steward. Jifunze kuwa mtunzi. Who doesn't waste the resources of God. Ambaye hatumii vibaya rasilimali za Mungu. So he told them, gather all the fragments that remained. Akawaambia kusanyeni vipande vyote vilivyosalia. And they collected. Na wakavikusanya. They collected. Wakakusanya. And collected. Wakakusanya. Listen to me, somebody in the house. Nisikize mtu kwa nyumba. As much as God is a God of too much. Maadamu Mungu ni Mungu wa utele zaidi. Never take anything for granted. Usichukulie chochote kimzaa. Never take anything for granted. Whatever he has provided for you. Chochote amekupatia. Don't take it for granted. Usichukulie kimzaa. You must learn to have a heart of gratitude. Jifunze kuwa na moyo wa shukrani. Heart of gratitude says, I thank you for what you have given to me. Moyo wa shukrani unasema na kushukuru kwa kile ambacho umenipatia. You be a person. Unakuwa mtu that minds three things. Ambaye anashughulikia vitu vitatu. Caring for others. Kuwajali wengine. Daring for others. Kujituma kwa ajili ya wengine. And sharing for others. Na kushiriki kwa ajili ya wengine ama na wengine. Caring. Kuwajali. Daring. Kujituma. And sharing. Na kushiriki. That is what you carry. Hiyo ndio tunayo. At the end of the day. Hatimaye. Because when I dare kwa sababu napojituma for others, kwa ajili ya wengine, it means I can go to an extra mile. Inamaanisha naweza enda kiwango zaidi. Which is impossible for me. Ambayo pengine haiwezekani. But I will dare to go. Lakini mimi nitaamua niende. Because of others. Kwa ajili ya wengine. I will share what I have. Nitashiriki nilicho nacho. Because I want to share. Kwa sababu nataka nishiriki. Because I am a giver. Mimi ni mpeaji. Because my father is a giver. Kwa sababu baba yangu ni mtoaji. Then I will care. Mimi nitajali. For those who are around me. Kwa wale ambao wananizingira. Are we together, somebody in the house? Je, tuko pamoja mtu kwa nyumba? Dwelling in a place of abundance. Kusalia mahali pa utele. Entails more than what we think. Ni zaidi ya kile ambacho tunawazia. Abundance is not accumulating the wealth. Utele si kujichukulia utajiri. Abundance means I have peace of mind. Utele yamaanisha nina amani mawazoni. And I'm contented with what God has given to me. Na nimetosheleka na kile ambacho Mungu amenipatia. Living in abundance. Kuishi kwa utele. The circumstances are speaking this way. Hali zinazungumza hivi. But I'm seeing a different thing. Lakini mimi naona kitu tofauti. Living in abundance. Kuishi katika utele. It speaks differently from the circumstance. Inanena tofauti na hali. Whatever the situation might be. Hali yaweza kuwa vile ilivyo. When I live in abundance, wakati ninaishi kwa utele, I will be able to see positivity in negativity. Mimi nitaona uzuri ndani ya mabaya. Place of abundance. Mahali pa utele. A place of abundance. Mahali pa utele. It is not accumulating wealth. Si kujikusanyia utajiri. Getting rich quickly. Utajirike haraka haraka. Schemes and all those things. Mbinu na vitu vyote. John 10:10. Yohana 10:10. But be
I came that you may have life. Nilikuja ili muwe na uzima. I have it more abundantly. Nami ninayo zaidi. Anybody that has breath, yeyote mwenye pumzi, has great future. Ako na maisha mbele nzuri. Did I speak to somebody in the house? Nilizungumzia mtu hapa. As long as you can wake up in the morning, damu unaweza amka asubuhi. Don't look down on yourself. Usiwahi jidunisha. Listen to me. Nisikize. As long as you can wake up in the morning breathing well, maadamu unaamka asubuhi na una pumzi yako vizuri, in good health, katika afya nzuri, there is great future waiting for you. Mbele ni kuzuri kwako. It is only dark to those people who are dead. Ni giza tu kwa wale ambao walikufa. But for you that is alive, lakini kwako wewe uliye hai, there is a great future. Ni maisha mazuri. When I live a life of abundance, nikiishi maisha ya utele, envy shall not be part of me. Wivu si sehemu yangu. Because I know, sababu nitajua, whatever you have, chochote ulicho nacho, it is not the end of it. Sio mwisho wake. There is enough for everybody. Kuna ya kutosha kwa kila mmoja wetu. If you can have it, I can have it. Kama unaweza kuwa nayo, hata mimi naweza kuwa nayo. So I will celebrate your win. Mimi nitasherehekea ushindi wako. Did I speak to somebody in the house? Je, nazungumzia watu hapa. I will celebrate your win. Nitasherehekea ushindi wako. Because I know, sababu najua, in the place of abundance, mahali pa utele, there is something for me. Kuna kitu changu pale. There is your portion in the place Kuna of abundance. Kuna sehemu yako pale kwa utele. Walk ye in the place and dwell in the place of abundance. Tembea ndani na udumu ndani ya mahali pa utele. Because that is what God has prepared for you. Kwa sababu hiyo ndio Mungu amekuandalia. Never live a life of cursing yourself the way you are. Usiwahi ishi maisha ya kujilaani jinsi vile ulivyo. Admire others. Tamani wengine. But don't criticize who you are. Lakini usijielezee vibaya jinsi ulivyo. Admire another position. Tamani viwango vingine. But don't criticize the position you are. Lakini usizungumzie hali ama kiwango ulicho ndani vibaya. Because there is a journey. There is a process. Kuna safari na hatua. You are in the right way. Wewe uko katika njia sawa. You are in the right direction. Uko katika mwelekeo sawa. Being in the right direction. Uko katika mwelekeo sawa. Is better than speed. Kuwa katika mwelekeo sawa ni bora zaidi ya kasi. Because you can run faster. Sababu unaweza kimbia mbio. But going to the wrong direction. Lakini unaelekea kubaya. But I can go slowly. Lakini naweza enda pole. But I'm in the right direction. Lakini naelekea sawa. Did I speak to somebody in the house? Je, nazungumzia mtu hapa? No matter how long you've prayed for that thing, haijalishi umeombea swala hilo kwa muda upi, whatever it is, kile ambacho ni, it will come to pass. Itakuja itimie. Did I speak to somebody in the house? Nazungumzia mtu kwa nyumba. I know there are some people asking themselves even tonight. Najua kuna watu or today. Mchana huu wanajiuliza. It is already December. Tayari in December. In January I prayed for this. Januari nikaombea. I have not seen anything like that. Sijaona lolote. Whatever you have prayed for, kile ambacho unaombea, you can still get it. Bado utaipata. 2023 is not yet over. Mwaka wa 2023 bado haujaisha. You have no reason to give up. Na hauna sababu hata moja. You have no reason to give up. I want to challenge you tonight. Nakupa changamoto mchana huu. Today, leo hii, God is still doing it. Mungu bado anaifanya. That which you prayed for. Kila ambacho uliombea. Because there is something in you. Kwa sababu kuna kitu ndani yako that you really want to see. Ambayo unataka kuona. But you are looking at the time. Lakini unaangalia muda uliosalia with the physical eyes. Na macho yako ya mwili. See the time that is remaining with the eyes of God. Angalia muda uliosalia na macho ya Mungu. I said see it with the eyes of faith. Nimesema angalia na macho ya imani. It can still come to pass. Bado yaweza timia. With God. It's not yet over. Na Mungu akiwa ndani yake haijaisha. It is not yet over. Haijaisha. Did I speak to somebody in the house? It is not yet over. Bado haijaisha. Life of abundance. Maisha ya utele. Dwelling in the place of abundance. Kusalia mahali pa utele. Needs your 100% commitment. Yahitajika kujitolea yako 100%. Because there is a way I need to maintain myself. Kwa sababu kuna vile inafaa nijiweke. In the dwelling place of abundance. Katika mahali pa utele. Listen to me. Nisikize. God has already given you everything pertaining to his glory. Mungu amekupatia yote kuhusiana na utukufu wake. You have it. Unayo mikononi. Yes. Ndiyo.
You have it. Wewe unayo. But timing. Lakini huo muda. He doesn't come late. Hachelewi. He doesn't come early. Wala haji mapema. He has his own time. Yeye ana wakati wake. And when his time comes, na wakati wake ukifika, wakati wa Mungu unapofika, hakuna kitu inaweza zuia. Hakuna ukuta inaweza zuia. Did I speak to somebody in the house? When it comes, ikifika, no wall can hinder you. Hakuna ukuta utakaozuia. No. Nobody can hinder it. Hakuna mtu atakaye kuzuia. Let me just speak of this, then we finish. Wacha nichukue hii na tumalize. When we talk about dwelling in that place of abundance, tunapozungumzia kudumu mahali pale pa utele, number one, things to consider. Vitu vya kukusudia, ya kwanza, pursue gratitude. Uwe mtu wa kufuatilia shukrani. Pursue gratitude. Fuatilia shukrani. Pursue gratitude. Fuatilia shukrani. On 17th of this month, tarehe 17 mwezi huu, we will have our Thanksgiving Sunday. Tutakuwa na Jumapili yetu ya shukrani. Anytime you don't have gratitude, wakati wote unakosa shukrani, you don't have contentment. Hautosheleki. The enemy will always want you to living a life thinking that you are in scarcity. Adui kila mara atataka akupe mawazo kwamba wewe unaishi katika kupungukiwa. So that you cannot find a place of gratitude. Mahali pa kushukuru. It says, whatever God you've given to me, chochote Mungu umenipatia, I appreciate you. Mimi nakushukuru. Whatever position I am, kiwango chochote umeniweka, I appreciate you. Nakushukuru. Whatever thing you've given to me, chochote umenipatia, I appreciate you. Nakushukuru. Pursuing gratitude, kufuatilia shukrani, is also fighting a good fight. Pia ni kupigana vita vizuri. It is not easy. Si rahisi. Just to say thank you. Kusema tu asante. It is not easy. Si rahisi. How many people have told you thank you? Watu wangapi wamekwambia asante? Even this year. Hata mwaka huu tu. For what you did to them. Kwa kile ambacho uliwafanyia. How many people have told you thank you for what you did to them? Wangapi wamekwambia asante kwa kile ambacho uliwafanyia? Don't answer me. Usinijibu. How many have you told thank you? Wewe nao umewaambia wangapi asante? It is fighting a good fight. Ni kupigana vita vizuri. Because gratitude is not easy. Sababu shukrani sio rahisi. Word thank you. Neno asante is not easy. Si rahisi. People will want their way. Watu watataka njia zao. And that's it. Na iwe hivyo. Listen to me. Nisikize. Dwelling in a place of abundance, kudumu mahali pa utele, you must learn gratitude. Lazima ujifunze shukrani. Must learn gratitude. Jifunze shukrani. Gratitude will shape your perspective. Shukrani itabadilisha mtazamo wako. And you will see clearly. Na utaona vizuri. When you learn gratitude, ukijifunza shukrani, you will be able to see clearly. Utaweza kuona vizuri. Number 2. Pili, delight in your boundaries. Furahia katika mipaka yako. Delight in your boundaries. Furahia katika mipaka yako. Psalm 16:5-6. Zaburi 16:5 hadi 6. Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. My boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Bwana ndiye fungu la posho langu na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam nimepata urithi mzuri. Be delightful of your boundaries. Furahia mipaka yako. Because God is your portion. So Mungu ndiye sehemu yako. Above everything else. Zaidi ya yote. Your career, your money, everything. Kila kitu. Above all the things, the ministry that you have. Zaidi ya kila kitu, hata huduma yako. The influence that you have. Ama kuathiri uliko nako. God alone is your portion. Mungu ndiye fungu lako. He is your inheritance. Yeye ndiye urithi wako. You must delight in your boundaries. Lazima ufurahie mipaka yako. Light in your boundaries. So God will place some certain boundaries around your life. Kwa hivyo kuna mipaka Mungu atakuwekea. To keep you safe. Akuweke salama. And focused on a mission of your life. Na usalie katika mtazamo wa maisha yako. Because there is a mission for your life. Kwa sababu kuna kazi ya maisha yako. And so God has put some boundaries. Kwa hivyo Mungu ameweka mipaka. To shape you, to place you. Ili akuweke pale.
that you may align to his will ili usalie katika mapenzi yake and remain in the right path. na usalie katika njia sawa. So you will begin living an abundant life Utaanza kuishi maisha ya utele when you delight in your boundaries for any season. wakati utasalia katika mipaka yako katika majira yoyote. Number 3, 3, act from revelation, not imitation. tenda kutokana na ufunuo, sio kuiga. Act from revelation, not imitation. Tenda kutokana na ufunuo, bali si kuiga. In everything that you do, Kwa kila kitu unachofanya, act from revelation. fanya kutokana na ufunuo. Psalm 37:23 Zaburi 37:23 and 24 na 24 says, Lord, direct steps of the godly. Lord, direct the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia zake. Act from the revelation, Fanya kutokana na ufunuo, not imitation, sio kuiga, because God is directing your path. so Mungu ndiye anaelekeza njia The zako. Bible says, though they stumble, they will never fall. Inasema hata kama watajikwaa hawataanguka. Though they stumble, they will never fall, for the Sema- Lord holds them by the hand. Asema ajapojikwaa hataanguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. There is a lot that God is doing in our lives. Kuna mengi ambayo Mungu anafanya kwa maisha yetu. We must tune our ears Lazima tuweke masikio yetu from the voices of men and opinions of men kutokana na sauti na maoni ya wanadamu, to the voice of God na himself. tusalie kwa sauti ya Mungu tu. When we embrace God, Wakati tunamkumbatia Mungu, imitating others will be a burnout. kuiga wengine haitakuwa sehemu yako. Be yourself. Salia wewe, Be yourself. salia wewe. Act from revelation. Fanya kutokana na ufunuo, The revelation that comes from God. He directs your path. ufunuo tokao kwa Mungu. Yeye anaelekeza hatua And zako. so follow him. Mfuate, Follow the path of God. fuata njia za Bwana Don't imitate others. na usiige wengine. Are we together, somebody? Don't imitate others. Act from revelation. Fanya kutokana na ufunuo, usiige watu. For singers, sing with the revelation. Not imitating. Si kuiga. You hear a secular song, Unasikia wimbo wa dunia huko, then you just come with the same beats, unakuja na mtindo huo huo but different words. na maneno tu ndio umebadilisha hapa na pale, Then at the end you put Jesus. alafu unaweka jina Yesu, It becomes gospel. inakuwa imbo ya Injili. Don't imitate others. Usiige wengine, Act from the revelation. fanya kutokana na ufunuo. Are we together, somebody? Je, tuko pamoja? In whatever thing that you do, not only singing, also even in business, Chochote ufanyalo, si kuimba tu, hata do biashara, with the revelation. fanya na ufunuo. Be yourself. Salia wewe, Living a place dwelling in a place of abundance kidumu mahali pa utele. needs somebody that knows who he is Yahitaji mtu ambaye anajitambua yeye ni nani and understanding who he is na anajielewa yeye ni nani and knows the position of Christ in his life. na anajua sehemu ya Kristo kwa maisha yake. Hautangangana na watu. You will not struggle with anybody. Hautangangana na watu. Never. Are we together, somebody in the house? Are we together, somebody? Je, tuko pamoja? Number 4, 4, know your season or understand your season. fahamu majira yako. Understand your season. Fahamu majira yako. By understanding your season, Kwa kuelewa majira yako, you know there is this season unajua kuna haya majira and there is also this season. na pia kuna haya majira. So in both seasons, Katika majira yote there is no season that is permanent. hakuna ile ni ya kudumu milele. So for me to dwell in a place of abundance, Ili niweze kudumu mahali pa utele, whatever season that comes, majira yote yatakayokuja, I will know there is another season. nitajua kuna majira mengine. When sun comes, Wakati jua inakuja, there is also a rainy season that is coming. mvua pia yaja. When it is hot, Wakati ni I know joto, there is time for cold. najua kuna baridi. Season comes, season goes. Majira yaja, majira yanaenda. Know your season. Tambua majira yako. Understand your season Fahamu majira yako and dwell in the place of abundance. na usalie katika mahala pa utele. Abundance means Utele yamaanisha that I am content kwamba mimi with what God has given to me. nakubaliana na kila ambacho Mungu amenipatia. I am contented. Listen to me, somebody in the house. Nisikize mtu kwa nyumba.
When you understand your season, Wakati unaelewa majira yako, it helps you to be wise. inakusaidia unakuwa mwenye hekima. You become wise. Unakuwa mwenye hekima. When you understand your season, Ukielewa majira yako, you become wise. unakuwa wa hekima. People have gone astray Watu wamepotoka to an extent whereby you find yourself in a position, not because you want, but you find yourself in a position of debts. kiwango cha kujipata katika mahali pa madeni na hata hukutaka. You take one debt to pay another debt. Unakopa hapa ulipe pale. When this one complains, you take to the other one. It is even confusing. So you take this one to pay this one. Unachukua hapa ulipe pale. When this one start complaining, you take this one again to pay this one. Akianza kulalamika unarudi pale unachukua. When he begins to ask again for it, you take this one, you bring it here. Unachukua pale tena urudishe kule na kule. And life continues. Na maisha yanaendelea. That is not your portion. Hiyo sio sehemu yako. Understand your season. Elewa majira yako. And stick to your season. Na usalie kwa majira yako. Be wise in your season. Uwe mwenye hekima katika majira yako. There are seasons where you are financially well. Kuna majira ambayo utakuwa kifedha sawa. And there are seasons which you are not financially well. Na kuna majira ambayo kifedha hautakuwa sawa. All these are seasons. Haya yote ni majira. So if you don't balance these seasons, kwa hivyo usipoweka usawa katika you majira will end up in trouble. wewe utaishia katika tabani. Trouble of debts. Tabu ya madeni. Understand your season. Elewa majira yako. If it's not possible to do it now, kama haiwezekani kufanyika sasa, postpone it. Iairishe. Don't cancel it. Just postpone it to the next season. Iairishe tu, majira yanakuja huko. The season of harvest. Majira ya mavuno yanakuja. Are we together, somebody? You postpone it. You don't cancel it. Iairishe, usiachane nayo. And to whom much is given, na yule ambaye amepewa kwa utele, much is expected. Tele inatarajiwa kutoka kwake. All this yote hii is fighting a good fight. Ni kupigana vita vizuri. We are serving an overflow God. Tunamtumikia Mungu, God of an overflow. Mungu ambaye anatiririsha. My cup overflows. Kikombe changu kinafurika. He's not a scarce God. Si Mungu wa kupungukiwa. He has never has anything to call scarcity. Na hajawahi kuwa na kitu ati inaitwa kupungukiwa. He's a God of too much. Ni Mungu wa utele zaidi. More than enough. Mungu wa utele zaidi ya Stand on your feet. Simama kwa miguu yenu. Na moyo wangu ni madhabahu